Dear friends, welcome to his American English storytelling class. It is the video number 3. It is the story number 3. The army's wife. Who's the army man? The army man is the man who protects a country. He is the savior. He is the God. If he is not alert, we are not going to be peaceful, right? The enemy can enter the border. So, army man stands with his weapon in the border. Who gives him the emotion? Who gives him the strength? Who gives him the motivation to stand there in the Kashmir, in the snow or in the forest, on the border, where his life is in a challenge, where his life is in a risk? Who's behind his motivation? Who's there behind him? We always say the army man, but behind the army man's wife is there. She is the power, she is the fire, she is the pushing force behind the army man. So here is a story about the army man's wife, the hardest job in army. Whose job it is? Army man's wife's job is the hardest job in what? In this is the hardest profession. In fact, businessman's wife, you're quite secured. A software engineer's wife, you're quite comfortable. Government sectors, public sector, private sector, all those wife brand, you're quite happy. But army man's wife, see the tag. Anytime he may die, anytime you may become a widow. But here is a story, or here is some philosophy which is told by army man's wife. What does she say? She says, I wear no uniforms. I don't wear uniforms, not like my husband. No blues, no blue uniform, no olive green uniform. But I am in the army, in the ranks rarely seen. I am in the army, of course, but nobody can see my rank, right? Of course, I don't wear uniform, but nobody can see me. But I have a rank which is not seen. I have no rank upon my shoulders. I don't have stars on my uniform. I don't salute. I don't give salutes, but the military world is the place where I live. I live in the world called military world. I'm not in chain of command. I'm not like colonel, deputy colonel, deputy commissioner and all those things. I don't have a rank in command. Orders I don't get. I don't get my orders from my colonel or commander in chief. But my husband is the one who does. Who does the commands? My husband commands. Who gets the commands? My husband gets the command. This I cannot forget. I cannot forget it. I'm not the one who fires the weapon. I don't take the machine gun. I don't fire. I don't take a tanker and fire on the enemies. Who puts my life on line, but my job is just as tough. Just like firing a weapon, my job is also very, very tough. I'm the one that's left behind. So I'm the one who's left behind. Husband takes the weapon, he goes. He shoots at the enemy. Enemy shoots at him. Anything happens, who's behind? I'm the person who's behind everything. So whether he shoots or whether he gets shot, I'm the person who's behind. My husband is a patriot. Everybody says, army man, he is the greatest sacrificer. He is the patriot. A brave and a prideful man. They say army man is a brave man, a prideful man. And the call to serve his country, not all can understand. Nobody understands this philosophy. Everybody thinks he is a patriot. Everybody thinks he is a brave man. But here, behind those lines, I can see the things needed to keep this country free. So here, behind these lines, something should be kept to make this country free. My husband makes the sacrifice. He gives the very most important thing which he can give. What is that? The most precious, that is his life, as sacrifice. But so do our kids and me. I also sacrifice. My kids also sacrifice. I sacrifice my husband. My kids sacrifice their daddy or father. So, it is not his sacrifice alone is a great sacrifice. My sacrifice is also the greatest sacrifice. I love the man I married. I love him. The married man, the man whom I married, the army man, I love him.
soldiering in his life, but I stand among the silent ranks. But my rank is a silent rank, known as the army wife. Share and tag. Army wife, this is my rank. So my dear friends, what do you understand by this short philosophy? Here as army man's wife is telling all about her problems, all about her what's her role, which is not recognized by the society, which is not understood by the society, which people honor the soldier and they appreciate his sacrifices, army man's sacrifice, but they don't understand who's behind it. And it is equally true that the husband, wife of a army man, she also sacrificed her life. The kids of the army man, he and she, the children, they also sacrifice their life. So they are equally sacrificing their life exactly as what army man is all about. So now I request the young lady to come forward. I request Miss Preeti to come forward. Yes, you. I request. Yes, please come forward. Somebody should come. Yes, come. Yes. Okay, nobody is interested. So let me continue with this in Tamil. ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த கதையை கேளுங்கள். ஒரு இராணுவ சிப்பாயினுடைய மனைவி கதறுகிறாள், அழுகிறாள், சொல்கிறாள், தன்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு இராணுவ வீரனுடைய வாழ்க்கைக்கு சரி சமமானதாக இருக்கிறது, எந்த விதத்திலும் தாழ்ந்து போனதல்ல. ஒரு இராணுவ வீரன் தன் உயிரை தியாகம் செய்கிறான், அதை போன்றே இராணுவ வீரனுடைய மனைவி தன்னுடைய கணவனை தியாகம் செய்கிறாள், தன்னுடைய குழந்தைகள் தன்னுடைய தந்தையாரை தியாகம் செய்கிறார்கள். இங்கே என்ன எழுதியிருக்கிறது? நான் சீருடை அணிவதில்லை, நீல நிற சீருடையோ இல்லை பச்சை நிற சீருடையோ அணிவதில்லை, ஆனாலும் நான் இராணுவத்திலே ஒரு பதவியில் இருக்கிறேன். என்ன அந்த பதவி? எனக்கு தோள்கள் மேல் பட்டயங்கள் இல்லை, ஆனாலும் ஒரு இராணுவ உலகத்திலேயே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். நான் ஒரு கட்டளையினுடைய அங்கீகாரம், ஆர்மி, நேவல், ஏர்ஃபோர்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் என்ற அந்த கட்டளையுடைய அங்கமாக இல்லை, ஆனால் என்னுடைய கணவர் அந்த பதவிகளிலே இருக்கிறார். நான் துப்பாக்கியை எடுத்து சுடுவதில்லை, ஆனால் அந்த துப்பாக்கிக்கு பின்னாடி நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். மேலும் என்ன சொல்கிறார்? என்னுடைய கணவர் ஒரு தேசப்பற்று மிக்கவர், ரொம்ப தைரியமானவர், ரொம்ப பெருமைக்குரியவர், அதை போன்று இதை போன்று நானும் தான் என்று சொல்கிறார். இந்த நாட்டை சுதந்திரமாக வைப்பதற்கு என்னென்ன தேவை என்பதை பார்க்கிற பொழுது என்னுடைய கணவனுடைய உயிர் சாக்ரிஃபைஸ், தியாகம் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. அதை போன்று நானும் தியாகம் செய்கிறேன், என்னுடைய குழந்தைகளும் தியாகம் செய்கிறார்கள். நான் நேசிக்கிறேன், நான் திருமணம் செய்த அந்த இராணுவ வீரனை, அவருடைய வாழ்க்கையை நானும் இராணுவத்தை போன்று பாதுகாக்கிறேன் அவருடைய வாழ்க்கையை. இது மறைந்திருக்கக்கூடிய பதவி, இராணுவ வீரனுடைய மனைவி என்ற மறைந்திருக்கக்கூடிய பதவியை நான் வைத்திருக்கிறேன். ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரியினுடைய இந்த கருத்து. இது என்ன சொல்கிறது? இராணுவ வீரனுடைய மனைவி அங்கீகரிக்கப்படாதவளாக இருக்கிறாள், ஆனால் அவள்தான் முக்கியம். இன்று ஆதர்ஷ் ஹவுசிங் ஸ்கேம் மும்பையிலே, கார்கில் போரிலே 1043 வீரர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள், 2000 வீரர்கள் ஊனமுற்றார்கள். அவர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட வீடுகள் மும்பையிலே ஆதர்ஸ் ஹவுசிங் என்று சொல்வார்கள். 500 வீடுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த 500 வீடுகளிலே பல அரசியல்வாதிகள் அவர்களுடைய செல்வாக்கை பயன்படுத்தி அந்த வீடுகளை எடுத்துக்கொண்டார்கள். இந்த இராணுவ வீரனுடைய மனைவி, ஆர்மி மேன்ஸ் ஒய்ஃப், அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய அந்த வீடுகளை முதலமைச்சர் பதவியில் இருக்கக்கூடியவர்கள், மந்திரிகள், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள், அவர்கள் அந்த வீட்டை எடுத்துக்கொண்டார்கள். இந்த இராணுவ வீரர்களுடைய மனைவிகளுக்கு எந்த வீடுகளும் கொடுக்கப்படவில்லை. ஸோ இந்த கதை, இந்த ஆதர்ஸ் ஹவுசிங் ஸ்கேம், இதை பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இராணுவ வீரன் மரியாதை செலுத்தப்பட்டான், ஆனால் இராணுவ வீரனுடைய மனைவிக்கு அந்த அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படவில்லை. ஸோ இனி அடுத்த கதையை பார்ப்போம். பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி ஆஃப் ஃபீலிங்ஸ். ஃபீலிங்ஸ் என்றால் என்ன? உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை ஃபீலிங்ஸ் என்று சொல்வாய், ரைட்?
So அதனுடைய இந்த தத்துவம். So let us start with the English, then we shall go in for a Tamil. So the next story is beautiful story of feelings. Story 4, video number 4. Dear friends, man is made of feelings. What is feelings? Feelings are the emotions. What are the emotions? The emotions are some sort of a atmospheric or some sort of a feelings which you produce. Anger is a feeling you produce. Jealousy is a feelings you produce. Frustration is a feeling you produce. Disappointment is a feeling you produce. And sexual feelings is the feelings you produce. Lust is a feelings you produce. Then love is a feeling you produce. Ego is a feeling you produce. Pride is a feeling you produce. You are the producer of the feelings. So this is a story. This is a comedy story about a feelings, what the feelings is all about. So beautiful story of feelings. Story 4, video number 4. Once there was an island where all the feelings lived together. So you are just a hypothetical situation where there is an island is there. All the feelings are there. Hundreds of feelings are there. Hundreds of phobias are there. Almost all the feelings are there, right in that island. One day there came a storm in the sea, heavy storm in the sea. And the island was about to drown. The island was about to completely drown. What happened then? Every feeling was scared. Every feeling was scared. But love made the boat to escape. Love made a boat. Love made a boat. So the love feeling made a boat. So every feeling was shivering. And it was shocked that they are going to die. But love, a feeling called love, it made a boat to escape. See, all the feelings jumped in the boat. So all the feelings, feeling of disappointment, feeling of frustration, feeling of anger, every feeling jumped on the boat. Except for one feeling. One feeling didn't jump on the boat. What is that feeling? It is ego. Love got down to see who it was. So almost 150 feelings are there in the boat. 149 feelings are there in the boat. One feeling is left out. So love was looking out. Who's that feeling? It turned out and found out what was the feeling. It was standing in the island, not coming to the boat. It was ego. Ego was the feeling. What is ego, sir? When you say, I am like this, my character is this, I always behave like this, I am an angry person, I am a selfish person, I am a helping person. This I is called ego. So here it was ego who was standing there. Love tried and tried, but ego didn't move. Love was trying, hey, come on ego, let us jump into the boat, let us save ourselves, let us go. All the feelings are there. Why the hell you want to stay here? Come on. So love was compelling, pestering. So love tried and tried, but ego didn't move. Everyone asked love to leave ego. So all the feeling were advising love feeling, come on, leave that ego feeling and come on, jump on the boat, let us get away. To leave ego and come in the boat. Love was meant to love. Love, what is love? Love is helping others. Love is God. Love is sacrifice. So love behaved exactly as its feeling. Love didn't come. Love doesn't want to leave ego and come because it is love feeling. So how can love feeling can leave somebody and come and jump selfishly? There is only selfish feeling can come. Love feeling was not able to come because it was love. It has to take ego and come. Love was meant to love. It remained there with ego. It didn't come out. It was there with the ego. All of the feelings felt left alive. Every feeling able to somehow survive. They were able to go in the boat and somehow they went. Love died because of ego. Love died because of what? Ego. When there is ego, you cannot love. Keep it. The secret of love is, if you have ego, you cannot love. Love is meant for sacrifice. Love is God. When you have the feeling called I and you label yourself, I am like this, I am such and such, then your love feeling goes away. So ego with love, it is distraction.
love dies with ego. So love died because of ego. Think over it. You will love it every time you read it. So think over it. You will love every time you read it. It is not SMSU, it is English U, YOU. So dear friends, understand the truth. Here the truth is, if you have ego, you cannot love. If you love, definitely there should not be ego. So with this we shall yes, ask, please come forward and tell about the story. Yes, please come. Yes, my dear madam, please come forward. Could you tell me yourself, could we tell what exactly, please come forward. Are you a lovable person, or are you a egoistical person? Are you a lovable person, or you are egoistic person? Tell clearly, tell truthfully, tell honestly. Are you a lovable person, or are you a egoistical person? I am a lovable person. Are you sure? Yeah, I am sure. Okay, so what do you understand by this short story? Could you tell the short story and relate it with your life experience, and could you tell? You want me to exactly tell? Yeah, exactly. And then tell about your experience about love and yeah, you can say something. Yes. Okay. Once there was an island where all the feelings lived together. One day there came a storm in the sea, and the island was about to drown. Every feeling was scared but love made a boat, and but love made a boat to escape. All the feelings jumped into the boat except one feeling. Love got down to see which feeling was left over, and finally it was an ego. Love tried and tried to what's Go it? Love. closer. Love tried and tried, but ego didn't move. Everyone asked Love to leave ego and come in the boat. Love was meant to love. It remained with ego. All other feelings left alive, but love died because of ego. From this story, my conclusion is, when our nails grow, do we cut our whole fingers? No. We just cut our nails. Likewise, when misunderstandings grow, cut your ego instead of what to tell? Going with ego. Yeah, Yes. cut your ego instead of breaking up your relationship. Yes. So This is what from this story I've come. wonderful, wonderful. Yes, I request Preeti to come forward. Thank you. Hello, I am Preeti. I have come here to speak about a beautiful story of feelings. I can actually compare this with a story. Once there was an island where all the feelings lived together. So island is compared to a man who inside man there are many feelings, like he'll be happy, joy, he'll be proud, he'll be jealous, selfish, everything, both positive and negative. Or he has both positive and negative feelings. So island is compared to a man. One day there came a storm. Okay, if in the sea, a man cannot live happily throughout his life. He will have some misunderstanding with the people he behave, to whom he communicate. He will have a misunderstanding, and the island was about to drown. So what I can imagine is a misunderstanding between two people. So a storm came. Every feeling was scared. Love made a boat to escape. So by this line, I understand that love can change anything. It can support. It can support anything, and it can recover anything. That is what I understand by this line. Love made a boat to escape. So all the feelings jumped in the boat, except for one feeling. Okay. Love got down to see who it was. Love cannot leave one feeling, because it should love everything. By the name itself, by the name love, it means that it loves everything. So it can't leave one feeling. It was ego. So love tried and tried, but ego didn't move. Everyone asked love to leave ego and come in the boat. Love was meant to love. Yeah, okay. Love was not ready to leave ego.
it even respected ego as a feeling. So it tried its best. It tried its best to help ego to come into the boat so that it can survive. It remained with ego. All other feelings left alive, but love died because of ego. Okay. All other feelings escaped, but love died with ego. It tried to it tried to save ego, but it couldn't ego. Sorry, it couldn't save ego. Could you tell about your life's experience? As it finished, yeah. Sir, love cannot be in a place where ego is. No, what I'm asking is, could you tell about your character like that? What exactly you are? Are you a lovable character, or are you a egoistic person? I'm Be a lovable honest. character. Lovable character. Yes. Okay. You don't have any egos with anybody. Not like that. I do have at some times, but I'm trying to come out of it. Okay. Sometimes you get. I have ego. Yes. Okay. Sometimes you get blinded because of egoistic, Yes. and you are not able to express your love, right? Yes. Yes. That is what love cannot be in a place where ego is. Yes. Good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கதை மனித நேயத்தை தொடக்கூடிய கதை, அழகான ஒரு கதை, உணர்வுகளை பற்றி கதை. உணர்வுகள் என்பது என்ன? நீதான் அந்த உணர்வுகளாக மாறிவிடுகிறாய். அன்பானவன் என்று சொல்கிறார்கள், கோபக்காரன் என்று சொல்கிறார்கள், பொறாமைக்காரன் என்று சொல்கிறார்கள். பல உணர்வுகளினுடைய சங்கமம் தான் மனிதன். ஸோ இங்கே ஒரு கதை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஒரு தீவு. அந்த தீவிலே பல உணர்வுகள் இருக்கிறது. கோப, தாபம் உணர்வு, உணர்ச்சிகள், சங்கடம். ஸோ பல உணர்வுகள் ஒரு தீவிலே இருக்கிறது. இது ஒரு அடையாளமாக ஒரு கதையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு கடும் புயல் வருகிறது, அந்த தீவு அழிய போகிறது. ஸோ இந்த அன்பு என்ற ஒரு உணர்வு ஒரு படகை செய்கிறது. அந்த மூழ்கக்கூடிய அந்த தீவிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக ஒவ்வொரு உணர்வுகளுக்கும் ஒவ்வொரு உயிராக நாம் நினைக்கிறோம். அந்த அன்பு என்ற அந்த உணர்வு ஒரு படகை செய்கிறது. ஸோ அனைத்து உணர்வுகளும் அந்த படகுக்குள்ளே குதித்து விடுகிறார்கள். ஸோ அன்பு வந்து சோதிக்கிறது, எத்தனை உணர்வுகள் வந்திருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது அனைத்து உணர்வுகளும் வந்திருக்கிறது, ஒரு உணர்வை தவிர. அந்த ஒரு உணர்வு என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அது ஈகோ என்று சொல்லக்கூடிய தான் என்ற அகந்தை. ஸோ அந்த அன்பு என்ற அந்த உணர்வு அந்த அகந்தை என்ற உணர்வுடன் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறது, வா படகிலே செல்வோம், நாம் உயிருடன் பிழைப்போம், அனைத்து உணர்வுகளுடன் சென்று விடலாம் என்று அந்த அன்பு உணர்வு கேட்க, இந்த தலைக்கணம் பிடித்த திமிர் பிடித்த அகந்தையான அந்த உணர்வு வர முடியாது என்று சொல்ல அங்கே அன்பு கொல்லப்படுகிறது, அன்பு மூழ்கடிக்கப்படுகிறது, அன்பு சாகடிக்கப்படுகிறது. ஸோ இதன் மூலமாக இந்த கதையினுடைய தத்துவம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, அன்பு அந்த அகந்தை என்ற உணர்வுக்கு இடம் கொடுத்தால், அன்பு அந்த அகந்தையுடன் நட்புறவு கொண்டால், அந்த அன்பு அகந்தையுடன் நெருக்கமாக இருந்தால் அங்கே அன்பு செத்தொழிக்கப்படுகிறது, அழிக்கப்படுகிறது. ஒரு மதர் தெரசாவிடம் ஒரு அகந்தை இருப்பதை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. ஒரு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட ஒரு அகந்தை இருப்பதை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. ஒரு மகாத்மா காந்தியிடம் அகந்தை இருப்பதை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. அன்பு என்பது அன்பு அடையாளம். அன்பு என்பது எல்லாரிடமும் அன்பு காண்பிக்க முடியும். அன்பு என்பது ஒருவரிடம் மட்டும் அன்பும் இன்னொருவரிடம் வெறுப்பை காண்பிக்க முடியாது. அன்புடையவன் அனைவரிடமும் அன்பை காண்பிப்பானே ஒழிய அவன் மற்ற உணர்வுகள் கேட்ட அகந்தை என்ற உணர்வை காண்பிக்க மாட்டான். இதுதான் இந்த கதையினுடைய காராம்சம். இன்று 2014 அநேக மனிதர்கள் 95% அன்பிற்காக ஏங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்களிலே, சிறைச்சாலைகளிலே, டாஸ்மாக் கடைகளிலே இந்த அன்பு கிடைக்காமல் மது அருந்துகிறார்கள், சிகரெட் புகைக்கிறார்கள், பைத்தியக்கார ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கப்படுகிறார்கள், கொள்ளை அடிக்கிறார்கள், சிறை வாசம் அனுபவிக்கிறார்கள். இந்த அன்பு என்று இல்லாத ஒரு காரணத்தினால்தான் இத்தனை பைத்தியக்காரத்தனங்கள் நாட்டிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இந்த அன்பை வளர்ப்பதற்கு அந்த அகந்தை என்ற ஒரு உணர்வை அந்த அன்புடன் நெருங்க வைக்காமல் பார்ப்பதுதான் நம்மளுடைய தலையாய கடமை. ஸோ அன்பு, லவ் விதவுட் ப்ரைட், லவ் சிங்கிள் விதவுட் ப்ரைட், it makes a man's life successful.
இதுதான் ஒரு மனிதனை வெற்றியடைய வைக்கும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.